Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 27 July 2026. Here we go. Cabinet approves tougher anti-paper leak bill. So we all know there is a protest in the Jantar Mantar of Delhi, and here we have a new law related to it. Yes, guys, let's look into it. So one second. Yes. So the Union Cabinet has approved amendments to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 to introduce stricter penalties against paper leaks and organized examination malpractices. సో ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్లో కానీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ దగ్గర కానీ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమైనా జరిగితే వాటి మీద పెనాలిటీస్ ఏమేమి ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పి we already have one law called as Public Examination ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫేర్ మీన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2024. ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అనేవి చేశారనమాట. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్స్. ద ప్రపోజ్డ్ అమెండ్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ అప్ టు 10 years, అంటే 10 years వరకు జైల్లో వెళ్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం 10 crores of rupees ని ఫైన్ కింద పే చేయాలన్నమాట. అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ దాట్, దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ a fast track courts to ensure speedy justice. సో ఏదైనా కేసు వేసినప్పుడు దాన్ని ఇంత పెండింగ్ కేసెస్ లా కాకుండా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ అనేవి సపరేట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అమెండ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో someone who is involving in the malpractices, someone who is involving the unfair means of a public examination, they will get a 10 years of imprisonment as well as 10 crores of fine. Clear? Now about the Public Examination Prevention of Unfair Means Act. అసలు ఈ యాక్ట్ కోసం మాట్లాడితే ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ టు ప్రివెంట్ పేపర్ లీక్స్ అనేవి జరగకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఆర్గనైజ్డ్ చీటింగ్ జరగకుండా చూస్తుంది. అండ్ ఇంపర్సనేషన్ అంటే ఒక పర్సన్ కి బదులు ఇంకొక పర్సన్ రావడం, ఇంపర్సనేషన్ జరగకుండా చూస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం unfair practices in any public examinations would be considered as an unfair means ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. వీళ్ళకి స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది. మరి ఈ యాక్ట్ ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ కి అప్లై అవుతుంది? వీ హ్యావ్ యూపీఎస్సి, వీ హ్యావ్ ఎస్ఎస్సి, వీ హ్యావ్ ఆర్ఆర్బి, వీ హ్యావ్ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఐబిపిఎస్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, వీ హ్యావ్ అదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ that also the act will be applicable to that exams as well. Clear everyone? Moving forward to our next article. Bucharest University of Economic Studies confers honorary doctorate to President Draupadi Murmu. సో మన ప్రెసిడెంట్ అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారికి బుచారెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్ స్టడీస్ ది డాక్టరేట్ అనేది ఇచ్చారనమాట టు ఆనర్ హర్. లెట్స్ గో విత్ ద డీటెయిల్స్. సో ఇఫ్ వి లుక్ ఎట్ హియర్, డ్యూరింగ్ హర్ స్టేట్ విజిట్ టు రొమానియా, సో మన ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు రొమానియా వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకి ఒక ప్రెస్టీజియస్ డాక్టరేట్ అనేది ఇచ్చారనమాట. హానరరీ డాక్టరేట్ బై ద బుచారెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ స్టడీస్ ఇన్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ హర్ distinguished public services, commitment to the education and social inclusion, and also contribution to strengthen India-Romania relations. India-Romania relations. Accepting the honor, the president dedicated it to the 1.4 billion people of India. సో ఈ అవార్డ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఈ ఆనరరీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పారంటే, ఈ ఆనర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ మై పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ద 1.4 బిలియన్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియాకి అందరికీ వెళ్తుంది. అండ్ షీ ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. క్లియర్? నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హానరస్ కౌజా, సో ఇదేంటి? ఇట్ ఈస్ అ హానరరీ ఆఫ్ డాక్టరేట్ విచ్ ఈస్ అ హైయెస్ట్ ఆనరరీ అకాడమిక్ డిగ్రీ awarded by the university to individuals who have made exceptional contribution to public services, education, science, culture, leadership, or international cooperation. సో ఎవరెవరైతే పర్సన్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్లో కానీ, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానీ, సైన్స్లో కానీ, కల్చర్లో కానీ, లీడర్షిప్లో కానీ చాలా ఎక్సెప్షనల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారో వాళ్ళకి హైయెస్ట్ డాక్టరేట్ అనమాట ఇది. క్లియర్? ఎస్. So, if we are talking about the Bucharest University of Economic Studies, it is in Romania, Primary Institute for Higher Education in Economics, Business and Public Administration. Public Administration ki at the same time, economics ki, business ki baga help అవుతుంది, which is established in 1913. Okay?
దీని స్పెషలైజేషన్స్ లో we have economics, business, public administration. What question do we have? Which Romanian university conferred the honorary doctorate to President Draupadi Murmu in 2026? That is the Bucharest University of Economic Studies. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Cabinet approves 3,030 crore Bhavya Rasayan scheme for the three chemical parks. Let's go over the details. So, Union Cabinet which is chaired by the Prime Minister Narendra Modi, recently ఏం చేసింది? భారత్ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన రసాయన్ భవ్య అనే ఒక స్కీమ్ ని తీసుకొని వచ్చింది అనమాట. దీని ప్రకారం ఒక 3,030 crores ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అవుట్లేని వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ 3 డెడికేటెడ్ కెమికల్ పార్క్స్ అక్రాస్ ఇండియా. సో దీని మెయిన్ గోల్ ఏంటి? అసలు ముందు ఇండియాకి కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకో ని బాగా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, దాని యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం డొమెస్టిక్ ఫారెన్ రెండిటి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ dependence on the imported goods, particularly the chemicals. They wanted to boost our exports, and finally, they wanted to promote the sustainable industrial growth in our India, which is already announced in our union budget of 2026 to 2027. Clear? Now, if we are again looking at the objectives of the scheme, so world class level లో chemical manufacturing hubs ని తయారు చేయాలి, and the strengthening of the upstream, downstream and ancillary chemical industries, reduce logistics and production cost. మెయిన్ గా మీ అందరికీ తెలుసు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. యా, and it will also give us the employment generation, and it will also promote the environmental sustainable industrial development. Clear? Clear, everyone? What question do we have? What does Bhavya Rasayan scheme stands for? Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasan. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Vishwanath Anand takes charge as the paid interim president. We all know the India's grandmaster, first Indian grandmaster to be precise. ఆయన విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు ఫైడ్ ఇంటర్నేషనల్ లోని ఇంటరం ప్రెసిడెంట్ కింద ఉంటున్నారు అనమాట. యా, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ అవర్ ఇండియా. ఇంతకీ అసలు ఆ ఫైడ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని చెస్ ని కండక్ట్ చేసేది. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ గ్లోబల్ టోర్నమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇంటరం ప్రెసిడెంట్ కింద విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గారిని పెడుతున్నారు. Vishwanath Anand Garu has succeeded Arkaded Vorkovich as on the interim basis. Clear? Anand has been serving as paid deputy president since 2022. 2022 నుంచి deputy president కింద వర్క్ చేస్తున్నారు, and now he became the interim president, and he will also continue as the interim president until the sanctions are lifted or otherwise cease to apply. క్లియర్? ఇంకపోతే మనం విశ్వనాథ్ ఆనంద్ గారి కోసం మాట్లాడితే విషయ్ ఆనంద్ అని పాపులర్ గా పిలుస్తాం. హీఈస్ ద ఇండియాస్ గ్రేటెస్ట్ చెస్ ప్లేయర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ చెస్ హిస్టరీ. ఫస్ట్ టైం అతను ఇండియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అయినప్పుడు ద టైం పీరియడ్ వాజ్ 1988, అండ్ హీఈస్ వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఇంతకు ముందు. And he will be current interim president in 2026, and he has been the deputy president from 2022 to 2026. What question do we have? Who has been taken the charge of the interim president of FEED in 2026? That is the Vishwanath Anand Garu. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Bangladesh President Mohammad Shahuddin resigns on the health grounds. So the president of Bangladesh resigned చేస్తున్నారు. He became the 22nd president of Bangladesh in the year of 2023, and ఇప్పుడు అతను రిజైన్ చేస్తున్నారు బికాస్ సైటింగ్ ఇల్ హెల్త్. సో అతనికి హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి అతను రిజైన్ చేస్తున్నారు. అతను రిజిగ్నేషన్ ఆర్టికల్ 50 క్లాస్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ని యూస్ చేసుకొని అతను రిజిగ్నేషన్ అయితే పెడుతున్నారు. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ కింద స్పీకర్ హజీఫుద్దీన్ గారు వస్తారు. అండ్ న్యూ ప్రెసిడెంట్ రావాలి అని అంటే అకార్డింగ్లీ దే విల్ హ్యావ్ అ elections also according to their constitution. And if you are talking about Mohammad Shahuddin, he is
So he's a former judge, he's a lawyer, and a freedom fighter as well, who have participated in Bangladesh 1971 liberation war. Since this article is nowhere related to India, you can clearly skip it. Clear? United Nations General Assembly reappoints Volker as human rights chief for second term. So, you all know the United Nations General Assembly has reappointed Volker as the United Nations High Commissioner for Human Rights for the second 4-year term, despite opposition from the US, Israel, and Russia. US, Israel, and Russia వీళ్ళ ముగ్గురు అపోజిషన్ వ్యూస్ వేసినా కూడా ఇతను 144 votes వచ్చాయి కాబట్టి, అండ్ ఆల్సో 10 countries voted against చేసిన 13 abstain చేస్తున్నారు కాబట్టి, he became the second term or again. He has been reappointed in the second term as well. So if you are looking at the background and significance, our Volker, he is an Austrian lawyer and became the UN High Commissioner for the Human Rights in 2022. సో మీ అందరికీ తెలుసు యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఇది టాప్ యుఎన్ అఫీషియల్ అనమాట, విచ్ ఈస్ పర్టికులర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. యా, అండ్ అతను చాలా క్రిటిసిజమ్స్ ని ఫేస్ చేశారు బికాస్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యుక్రెయిన్, రష్యా వార్, ఇజ్రాయెల్ గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్, చైనా, అండ్ ఆల్సో యుఎస్ ఇష్యూస్, ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూ. యా, సో ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి అతని చైర్మన్షిప్ వద్దు అని చాలా మంది వేశారు. బట్ హిస్ రీఅపాయింట్మెంట్ బికమ్ కాంట్రవర్షియల్ బికాస్ యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ and Russia argued that the nomination process lacked transparency and questioned his impartiality. Clear, everyone? What question do we have? Who has been appointed as the United Nations High Commissioner for Human Rights? That is the Volker Turk. Moving forward to the next article. Venezuela decides to withdraw from the International Criminal Court alleging bias. So we all know Venezuela recent గానే హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి బయటపడింది. సో వెనిజులా ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాంటెడ్ టు అఫీషియల్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్. Yes, let's see the details. Venezuela has officially informed the UN of its decision to withdraw from the ICC, International Criminal Court. The government accused the ICC of showing geographical bias, claiming that it disproportionately targets countries in the African and the Latin America globally. సో వెనిజులా ఏమి క్లెయిమ్ చేస్తుంది అని అంటే, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైతే ఉందో జియోగ్రాఫికల్ బేసిస్ నుంచి బయాస్ చేస్తుంది, విచ్ మీన్స్ ఆఫ్రికన్ దగ్గర ఉండే కంట్రీస్ అండ్ లాటిన్ అమెరికన్ దగ్గర ఉండే కంట్రీస్ కి చాలా టార్గెట్ చేస్తుంది, ఈక్వల్ జస్టిస్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. So if we are looking at this, the International Criminal Court is world's first permanent court that tries individuals for genocides, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. సో జీనోసైడ్ అంటే ఏంటి? ఒక జీన్ మొత్తాన్ని చంపేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్లర్ కిల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 6 million Jews, రైట్? నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ జీనోసైడ్. ఒక జీన్ మొత్తాన్ని అంతరిస్తే జీనోసైడ్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో ద కాశ్మీరీ పండిట్స్ మూవీలో కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అ జీనోసైడ్. సో ఇలాంటి జీనోసైడ్స్ కేసెస్ కానీ లేదంటే హ్యూమానిటీ మీద క్రైమ్ కానీ వార్ క్రైమ్స్ కానీ జరిగినప్పుడు ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అనేది పిక్చర్ లోకి వస్తుంది అనమాట. సో వెనిజులా హ్యాస్ బీన్ అండర్ ఐసీసీ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిన్స్ 2021 against humanity during the government's crackdown on anti-government protest. సో వెనిజులాని ఆల్మోస్ట్ 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో వెనిజులా వాస్ finally fed up with their behavior and now it wanted to officially come out of the ICC and it have already informed the United Nations. Clear, everyone? What question do we have? Which country recently decided to withdraw from the ICC, International Criminal Court? That is the Venezuela. Moving forward to the next article, everyone. BNP Paribas Cardiff to acquire 26% stake in the India First Life Insurance. సో బిఎన్పి పరిబాస్ కార్డిఫ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండియా ఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లోని 26% ఆఫ్ ద స్టేక్ ని కొనుక్కుంటుంది అనమాట. యా, లెట్స్ సి. The BNP Paribas Cardiff, the insurance arm of France BNP Paribas Group. సో ఇది ఫ్రాన్స్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట. ఇది ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకుంది. 26% ఆఫ్ ద స్టేక్ ఇండియా ఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళది వీళ్ళు కొంటున్నారు.
ఓకే. ఇంకా షేర్ హోల్డర్ స్టేక్ కోసం మాట్లాడితే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 65%, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 9%, BNP Paribas Cardiff is 26%. Clear? So, moving forward to our next article, everyone. We all know the Union Education Minister Dharmendra Pradhan finally resigned. Yeah. So Dharmendra Pradhan garu resign chesaru as the Union Minister of Education. The resignation was submitted to the Prime Minister of India, that is Narendra Modi. It followed a widespread protest. మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఇందాకలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం ద నీట్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆల్. సో దానివల్ల అందరూ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సరిగ్గా లేదు అని చెప్పి యాజ్ పర్ ద స్టూడెంట్స్ డిమాండ్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు హ్యాస్ రిజైన్డ్. But anyhow, the Union government has earlier announced measures such as CBI investigation, re-examination, computer-based tests for the future NEET exams, and a strong anti-paper leak legislation. సో ఆల్దో అతను రిజైన్ చేసినా కూడా గవర్నమెంట్ కొన్ని మెజర్స్ అంటూ తెచ్చింది. లైక్ కేసు అనేది సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ వరకు వెళ్ళింది, రీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ నీట్ పేపర్ మీద ఉండదు, కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ మీద ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ ద ఫ్యూచర్ నీట్ ఎగ్జామ్స్, which is a strong anti-paper leak legislation. And you all know who is Minister of Education, someone who is responsible for formulating, implementing policies related to school education, higher education, research, and skill development. Yeah. And Minister of Education departments వచ్చేసి we have Department of School Education and Literacy. Next we have Department of Higher Education. If we are talking about the functions, it will formulation of the national education policy. సో ఇండియా మొత్తంలో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కోసం మాట్లాడేది మన మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే. అండ్ సిలబస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలన్నా, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏమైనా రిఫార్మ్స్ తేవాలన్నా, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ తేవాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. Clear, everyone? What question do we have? Which union minister resigned in July 2026 amid examination related protests? That is the Dharmendra Pradhan. Moving forward to our next article, everyone. UNESCO adds Sebastia, West Bank, the Mount Amel castles to World Heritage List, which is in Lebanon. So, Sebastia and Mount Amel Castle were added at the UNESCO's World Heritage List. Both sites were simultaneously included in the list of World Heritage in Danger. So, the inscription were approved during the 48th session of UNESCO World Heritage Committee. Busan, South Korea lo undi. అండ్ ఇజ్రాయెల్ అపోజ్ చేసింది ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ పెట్టడానికి, ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ దే ఇగ్నోర్డ్ ద సైట్స్ ఇన్ జూయిష్ అండ్ క్రిస్టియన్ హెరిటేజ్, బట్ స్టిల్ యునెస్కో హ్యావ్ accepted this. Since that is all for today, everyone, I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all government job related updates and materials. Please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.